En un lujoso hotel de la costa catalana, la mañana comienza como cualquier otra, llena de sol, turistas y el constante bullicio de las calles cercanas. Sin embargo, para Shakira, esa mañana sería diferente. Mientras disfrutaba de un desayuno tranquilo en su habitación, una figura vestida con un uniforme impecable se acercó con un sobre blanco en las manos. El recepcionista del hotel, visiblemente nervioso, entregó el sobre sin decir una palabra. Sin embargo, la expresión en su rostro decía mucho. Algo no estaba bien. Shakira, intrigada, aceptó el sobre y lo abrió con cautela, sin saber que lo que encontraría cambiaría su vida y su relación con Gerard Piqué para siempre. El sobre contenía un documento que parecía un simple contrato, pero al leerlo, la cantante se dio cuenta de que era mucho más que eso. Los papeles contenían detalles comprometidos sobre su vida privada y su relación con Piqué, incluso información que ella nunca habría imaginado que podía ser de dominio público. Mientras tanto, en otro rincón de Barcelona, Gerard Piqué, quien había estado viajando por negocios, recibió una llamada inesperada. Un mensaje críptico y urgente que le hizo sentir una súbita presión en el pecho. Algo se estaba cocinando en las sombras y él era parte de ello. La relación entre Shakira y Piqué había sido, durante años, un modelo de la perfección mediática. Sin embargo, este sobre parecía indicar que algo mucho más oscuro se ocultaba tras las cámaras. Piqué, al enterarse del contenido del documento y las implicaciones que tenía para su carrera y su imagen pública, perdió el control. Piqué llegó a su casa esa tarde, una furia contenida en su rostro. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginó lo que estaba por descubrir. Al entrar en la sala de estar, vio a Shakira sentada en el sofá, el rostro serio, las manos temblorosas mientras sostenía el sobre que había recibido esa mañana. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban apagados, llenos de incertidumbre. ¿Qué significa esto, Shakira? Exigió Piqué, su voz grave y llena de tensión. Shakira no podía responder. El documento estaba en sus manos, pero el peso de la verdad parecía inmenso. Piqué había siempre sido un hombre reservado, pero la furia que sentía ahora era incontrolable. Las palabras del documento eran claras. Alguien había infiltrado su círculo más cercano. Alguien conocía sus secretos más oscuros. El contenido no solo comprometía su relación con Shakira, sino que también tenía implicaciones graves para su futuro como figura pública. La verdad estaba al alcance de todos, y no podían detenerla. No entiendo, Gerard, ¿quién haría algo así? Preguntó Shakira, tratando de entender. Pero la rabia de Piqué se había desbordado. Sin pensarlo, arrojó el documento al suelo, pasándolo con fuerza. No tienes idea, Shakira. No tienes idea de lo que esto significa, respondió, su voz un susurro lleno de ira. De repente, su rostro se iluminó con una mezcla de incredulidad y horror. Esto lo va a destruir todo. Todo. En ese momento, algo en la mirada de Shakira cambió. La pieza que faltaba para entender el caos en su vida comenzó a encajar. La guerra que se desataría entre ella y Piqué no sería por amor ni por celos, sino por algo mucho más profundo, algo que nadie había visto venir. Con el paso de las horas,
los dos se sumieron en un mar de especulaciones. Ambos sabían que el contenido del documento era más que suficiente para destruir la imagen que habían trabajado tanto por construir. Pero lo que Shakira no entendía era quién podía haber tenido acceso a su vida privada de esa manera. Esa noche, Shakira recibió una llamada, un número desconocido. Al principio dudó en contestar, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. Shakira, dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. Lo que está por venir será mucho peor de lo que imaginas. Ese sobre es solo el comienzo. El miedo recorrió su cuerpo. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la advertía? No pudo evitar preguntar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que están planeando? Pero la llamada se cortó de repente. Fue como si alguien hubiera estado esperando ese momento exacto para terminar la conversación. Lo único que quedó en la línea fue el eco de su respiración agitada. Lo que estaba claro era que la guerra que había comenzado ese día no era solo entre Shakira y Piqué. Había algo más grande detrás de todo esto. Algo mucho más siniestro que ponía en peligro no solo su relación, sino también su carrera, su familia y su futuro. Para Shakira, cada vez estaba más claro que alguien había estado esperando el momento perfecto para dar el golpe. Había algo en su pasado, algo que pensaba que ya estaba enterrado, que ahora estaba siendo sacado a la luz. Durante años, había mantenido sus secretos en silencio. Había personas a su alrededor, colaboradores, amigos y ex-colegas que conocían su historia, pero nada de esto había salido jamás de su círculo cercano. Entonces, ¿quién estaba filtrando esta información? ¿Y por qué? Mientras tanto, Piqué luchaba por mantener el control. Sabía que su carrera podría quedar en ruinas si esto se descontrolaba. Se necesitaba algo más que coraje para enfrentarse a esta tormenta. Necesitaba respuestas, pero nadie tenía las respuestas adecuadas. La noche se alargaba y Shakira no podía dejar de dar vueltas en su cama. El ruido constante del mar golpeando contra las rocas le parecía más fuerte que nunca. ¿Quién quería destruir su vida? ¿Por qué ahora? No pudo evitar pensar en su carrera, en sus hijos, en todo lo que podría perder si la verdad salía a la luz. Esa misma noche, mientras ella luchaba contra el insomnio, Piqué se encontraba en un hotel en Madrid. La decisión de separarse de ella había estado rondando su mente durante horas. Pero algo en su interior le decía que huir no era la solución. Sin embargo, el teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sin pensarlo, lo abrió. Esto es solo el comienzo. Si no haces lo que te digo, todo saldrá a la luz. El mensaje era claro, pero también estaba lleno de amenazas veladas. Piqué sintió un nudo en el estómago. ¿Quién podía estar detrás de todo esto? Era evidente que alguien con mucha información personal tenía una agenda, pero no había tiempo para pensar. La situación ya se había desbordado. Al día siguiente, el sol se levantó con un tono rojizo, como si presagiara algo sombrío. Shakira decidió que no podía seguir con la incertidumbre, necesitaba respuestas. Pidió una reunión con su abogado y algunos de sus colaboradores más cercanos.
La situación se había vuelto insostenible y no podía manejarla sola. La sala de conferencias del hotel estaba llena de gente, pero el silencio reinaba. Los rostros serios de los abogados y asesores no hacían más que aumentar la ansiedad de la cantante. Sabemos que el contenido del sobre es explosivo, dijo uno de los abogados, un hombre de mediana edad con gafas y rostro impasible. Pero lo que no entendemos es cómo alguien consiguió acceso a esta información. ¿Has confiado recientemente en alguien que podría haberla filtrado? Shakira respiró hondo, buscando una respuesta. No podía señalar a nadie directamente, pero su mente volvía una y otra vez a un viejo amigo que había trabajado con ella en sus primeros discos. La confianza que había tenido en él había sido absoluta, pero luego de una serie de desacuerdos laborales, él desapareció de su vida. Tal vez no estábamos tan distantes como pensó. Mientras tanto, Piqué estaba en su propio campo de batalla. En cuanto volvió a Barcelona, decidió reunir a su equipo de confianza. No podía esperar más. Tenía que enfrentarse a la verdad, sin importar lo que le costara. La tarde estaba avanzando cuando Shakira decidió visitar su vieja casa de verano en la costa. El lugar estaba vacío, pero le ofrecía algo que no podía encontrar en ninguna otra parte: paz. Decidió dar un paseo por la orilla, dejando que las olas lo rodearan mientras pensaba en todo lo que estaba ocurriendo. Fue allí, en la orilla, cuando recibió una llamada. Era Piqué. Shakira, necesito que me escuches, dijo con tono grave, más serio que nunca. Yo sé que todo esto está afectándonos, pero creo que hay algo más grande detrás de esto. Alguien quiere distraernos. Lo sé, respondió Shakira, entrecortada. Y creo que ya sé quién está detrás de todo esto. ¿Quién? Preguntó Piqué, incrédulo. Un viejo amigo mío. Alguien que trabajó conmigo cuando todo comenzó. Pero no puedo estar segura, aún. Piqué se quedó en silencio. No me importa quién esté detrás de esto. Lo que importa es que tenemos que unirnos para detenerlo. La verdad está a punto de salir, y si no actuemos rápido, perderemos todo. El sonido de las olas y el viento en el teléfono parecía presagiar lo que estaba por venir. La alianza entre Shakira y Piqué, que muchos pensaban rota, estaba comenzando a tomar una forma inesperada. El día siguiente llegó con una tensa calma. Shakira y Piqué, a pesar de sus diferencias y la amarga situación que enfrentaban, decidieron colaborar para descubrir quién estaba detrás de la filtración. Ambos entendían que si no actuaban rápido, lo perderían todo: sus carreras, su reputación, y la posibilidad de salvar lo que quedaba de su relación. En su investigación, ambos comenzaron a indagar en los círculos cercanos de la cantante, buscando pistas. Un nombre comenzó a surgir repetidamente: David. David era un antiguo asistente de Shakira, que había trabajado con ella durante años, pero que había sido despedido abruptamente después de una discusión en la que se hablaba de cuestiones profesionales y de confianza. Shakira lo recordó con claridad. David había sido como un hermano para ella en sus primeros años de carrera, pero algo había cambiado en los últimos tiempos. Él había comenzado a mostrar actitudes extrañas, demasiado interesado en detalles personales de su vida,
sobre todo en su relación con Piqué. Piqué también comenzó a recordar sus propios encuentros con David. Siempre fue un tipo muy ambicioso, y aunque había trabajado duro en su rol, las señales de que quería más eran demasiado evidentes. Entonces, fue cuando Shakira encontró algo. Un correo electrónico antiguo de David, fechado solo unos días antes del inicio de todo este caos. En ese correo, David mencionaba a una persona que podría ser la clave del misterio. Si David está detrás de esto, entonces todo lo que conocemos está a punto de cambiar, dijo Piqué, mientras miraba el correo en la pantalla del teléfono de Shakira. Tenemos que ir a por él, respondió Shakira, decidida. La tensión había alcanzado su punto máximo. Shakira y Piqué, ahora más unidos que nunca por la necesidad de descubrir la verdad, decidieron confrontar a David. El lugar elegido para el encuentro fue un café apartado en las afueras de Barcelona, lejos de los paparazzi y las cámaras. David, al verlo, no parecía sorprendido. En cambio, tenía una sonrisa torcida en el rostro, como si estuviera esperando ese momento. Así que han decidido jugar juntos, dijo David, su voz cargada de sarcasmo. Pensé que jamás lo harían. Sabemos que tú estás detrás de todo esto, dijo Piqué, con tono desafiante. Y sabemos que has estado vendiendo nuestra vida privada a los medios. Pero aún no sabemos por qué. David se recostó en su silla, mirando a ambos sin prisa. No es solo por dinero, Piqué. Es más grande que eso. Todo esto era inevitable. El fin de una era. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shakira, con el ceño fruncido. David soltó una risa baja. Lo que está por venir no es solo tu ruina, Shakira. Es el comienzo de algo mucho más grande. Algo que ni tú ni Piqué pueden controlar. El air en el café se volvió denso tras las palabras de David. Piqué y Shakira intercambiaron una mirada, compartiendo una sensación de inquietud que ninguno de los dos había experimentado antes. David, quien había sido un miembro cercano de su círculo, ahora se mostraba como un enemigo al que ni siquiera podían comprender completamente. ¿Qué quieres decir con que esto es solo el comienzo? Insistió Shakira, casi sin aliento, mirando fijamente a David. David dejó escapar una risa sutil, sin moverse de su silla. Ah, Shakira, siempre tan directa. Siempre pensaste que las cosas eran simples, ¿verdad? Que el amor, el dinero, la fama, todo tenía un precio y un camino recto. Pero lo que has ignorado todo este tiempo es que hay fuerzas mucho más grandes que tú y Piqué. Y todo lo que creíste que sabías, era solo una fachada. Shakira se inclinó hacia adelante, su rostro marcado por la desconfianza. ¿A qué fuerzas te refieres? ¿Qué estás planeando? David cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando la tensión en el aire. No es solo un asunto de chismes o filtraciones, Shakira. Todo esto es parte de una red. Una red que ha estado operando en las sombras durante años. Ustedes dos solo son piezas en un juego mucho más grande. Piqué, impaciente, no podía esperar más. ¿Quién está detrás de todo esto? Habla claro, David.
David observó su reacción con una sonrisa amarga. ¿De verdad crees que soy el único culpable de todo esto? Mi trabajo solo ha sido el comienzo. La persona que está detrás de todo esto es alguien con poder mucho más allá de lo que puedes imaginar. Alguien que ha estado manipulando cada paso en tu vida desde hace años, Shakira. Y que también tiene sus ojos puestos en Piqué. Shakira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de David parecían sacadas de una novela de conspiración, pero algo en su voz la hacía sentir que no estaba exagerando. ¿Quién podía estar detrás de todo esto? ¿Y, lo más aterrador, que quería esa persona? ¿Quién? Repitió Piqué, su paciencia a punto de agotarse. Dinos ya, David, sin prisa, se recostó en la silla y, por fin, comenzó a hablar. Todo comenzó hace años, cuando Shakira y tu firmaron esos contratos con las grandes marcas. No fueron solo acuerdos comerciales, fueron pactos de poder. Alguien, en las sombras, tuvo acceso a esos contratos y los manipuló a su favor. Al principio, se trataba solo de dinero y control sobre sus carreras. Pero luego, las cosas se complicaron. El objetivo final es algo más grande. La revelación de David dejó a Shakira y Piqué en estado de shock. La idea de que su éxito no solo dependiera de su esfuerzo y talento, sino que hubiera sido manipulado desde las sombras, les hizo sentir como si estuvieran atrapados en un laberinto del que no podían escapar. David, viendo la incredulidad en sus rostros, continuó: el poder no siempre se mide en dinero. Se mide en influencia. A través de esos contratos, alguien consiguió lo que querían. Acceso a sus vidas, a sus decisiones. Control absoluto. Shakira intentó procesar lo que acababa de escuchar. Las grandes marcas con las que había trabajado durante toda su carrera, esas que siempre habían sido su trampolín al éxito, ahora parecían tener un rostro oscuro. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién tiene ese poder? David soltó una carcajada fría. La respuesta no es tan simple, Shakira. No se trata solo de una persona. Se trata de un grupo. Un colectivo con intereses en el control global. Y tú y Piqué solo piezas de un juego mucho mayor. ¿Recuerdan los rumores sobre sus problemas financieros y las constantes comparaciones de sus carreras con las de otros artistas? Todo está interconectado. Piqué, ahora furioso, golpeó la mesa. Esto es una locura. Lo que estás diciendo es imposible. No te lo crees ni tú. David se levantó y dio un paso hacia ellos. Lo que digo es la verdad, y muy pronto ustedes mismos lo verán. Mi papel era solo el de acercarme a ustedes, ofrecerme como su amigo, y luego preparar el terreno para lo que viene. La guerra no solo está en los medios, está en las marcas que los controlan, los patrocinadores, las alianzas que forman sus fortunas. Shakira comenzó a entender, de alguna forma, había estado ciega. Todo lo que había considerado un signo de éxito, los contratos, las asociaciones con marcas de renombre, la fama global, ahora se veía como una trampa, una forma de control. Después de la tensa confrontación con David, Shakira y Piqué decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. La amenaza ya no solo era sobre un escándalo mediático, era sobre el control de sus vidas.
Los piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero en faltaban muchas respuestas. ¿Quién estaba en la cima de esta red? ¿Qué más tenían que descubrir antes de que fuera demasiado tarde? Piqué contactó con un viejo amigo, un investigador privado de confianza, para seguir la pista de los contactos de David. Mientras tanto, Shakira se encargó de revisar los documentos de sus contratos más antiguos, buscando alguna cláusula que pudiera revelar algo más. Al día siguiente, el investigador le trajo una pista inesperada. Uno de los nombres mencionados en los contratos de Shakira y Piqué era el de una figura de la industria que ambos conocían, Carlos Blanco, un ejecutivo de una de las principales empresas de entretenimiento a nivel mundial, conocido por su influencia y su dominio sobre las carreras de artistas en la industria musical y deportiva. Carlos Blanco había sido una figura clave en la creación de la imagen pública de Shakira durante sus primeros años en Europa, y aunque siempre había parecido un aliado, ahora todo indicaba que su relación había sido más calculada de lo que Shakira había imaginado. Carlos Blanco, murmuró Piqué, la incredulidad en su voz. Él fue el que nos acercó a esas marcas. ¿De verdad crees que él está detrás de todo esto? Shakira asintió lentamente. Sí, lo creo. Todo esto tiene su vuela. Y si David estaba trabajando para él, entonces Carlos es el cerebro detrás de esta operación. Shakira y Piqué, más decididos que nunca, sabían que solo quedaba una opción: enfrentarse directamente con Carlos Blanco. Necesitaban respuestas. Necesitaban entender el alcance real de la red que los había atrapado. Lo que no sabían es que la confrontación con Blanco sería solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Algo que podría poner en peligro no solo sus carreras, sino sus vidas.